Mandasya Yanandalakslavaya Chakshurmalitam Nina Tasmai Shri Venama Shri Chaitanya Manupishtam Stavidam Yena Mudale Swayam Upakara Mayurudharati Svataratikam Namam Vishnupada Krishna Dale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Satsani Deve Govani Matuene Yavishesha Shunyavari Vashachari Shatarine Anshakapadrudasha Kripadinibhyata Aditaram Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, so welcome everybody for our. Добро пожаловать на нашу последнюю лекцию, посвященную теме смерти. Of course, I feel there is so much more that can be said and should be said. Конечно, я чувствую, что на эту тему можно и нужно сказать намного больше. So I will simply try and put as many more things in this last session as we have time. И я постараюсь рассказать на этой последней лекции как можно больше, сколько позволит время. And let's see if we will leave some time for questions. Ну, и если повезет, то, может быть, останется время на вопросы. I actually firmly do believe that if we try and hear attentively what we have all talked about, that most questions will be answered. Я твердо убеждена в том, что если мы внимательно слушаем то, о чем мы здесь, то, что мы здесь обсуждаем, то большая часть ваших вопросов найдут ответы. Yes, I did have a quick look at least some of the questions that were written down, but most of them I thought, oh, we talked about this, we talked about this, we talked about this. Рассматривая те вопросы, которые мне передавали в записках, я думала, ну, об этом мы говорили, и об этом мы тоже говорили, и это мы рассматривали тоже. So often we don't hear attentively. Частенько мы слушаем недостаточно внимательно. Yes, but as far as I know, we have the whole discussion on the CD, so you can listen to it again. And actually, every time we listen to the same thing, we do always hear something which we didn't hear before. Но весь этот семинар будет записан на дисках, можно будет переслушивать. Вот, и находить те ответы на вопросы, которые у нас возникли. И в действительности каждый раз слушая, мы что-то будем находить новое, чего до этого мы не услышали. Yes. Also another thing is that our audience is very mixed. И другой момент то, что аудитория у нас такая разношерстная. We have some devotees here who are very new devotees who only just recently started practicing Krishna consciousness. Здесь есть преданные, которые начинающие, пока преданные, они только недавно начали свою практику. But then there's also a few more senior devotees here. И также есть старшие преданные. And I always like to keep the level of the discussion relatively high because I want to try and give something inspirational to the senior devotees. И когда я рассказываю что-то, я стараюсь как бы достигать максимума в теме для того, чтобы это было интересно для старших преданных. Yes, but then very often at the question time, very basic questions are coming, and then boom, the whole level sinks down. That's a lot of that. И потом, когда начинают задавать вопросы, кто-то задает вопрос, который, ну, такие, знаете, начало, элементарные вещи, и тогда весь этот полет, он сразу опускается в самый низ. Yes, but the basic things we can ask, we can find the answers also from other devotees, Какие-то основы, ответы на такие вот несложные вопросы можно найти, спрашивая у других вайшнавов. So I have to be honest. This is why I don't like to
spend too much time for questions. Вот, честно говоря, в этом причина, по которой я не хочу тратить много времени на вопросы. Yes, I rather like to use the time to give something else more deeply, which maybe has not been discussed so much in other lectures and seminars. Я хотела бы употребить время на то, чтобы более глубоко осветить те вопросы, которые не затрагивались на других семинарах. Yes. Okay, so yesterday we had also again quite interesting discussions. Итак, вчера у нас тоже было достаточно интересное обсуждение. What were we discussing? Yes, we were mainly talking how a devotee and a non-devotee meets death in a completely different mood and view and consciousness. Вчера мы обсуждали то, как по-различному преданные и непреданные встречают смерть, как разнятся их отношения, их восприятие смерти. Yes, for the non-devotee, death is the all-devouring, fearful, ghastly form of Krishna. Для непреданного смерть это ужасная форма Кришны, которая отбирает у него все. But for the devotee, death is like the jaws of the cat that takes up the kittens to protect them. Но для преданного смерть она подобна пасти мамы кошки, которая забирает котенка в безопасное место. And we were discussing the pastime of Vritrasura, how he left his body in the fight with Indra. И мы обсуждали эту лилу, в которой описалось, как Вритрасура вступил в битву с Индрой. Yes, Vritrasura was completely fixed in remembering the Lord and knowing that now I will finally go back home, back to Godhead. Вритрасура был непоколебим, он был сосредоточен на Господе и знал, что сейчас, в конце концов, я достигну наконец-то моего Господа. Yes, and he was fully joyful meeting death. И встречая смерть, он был полон ликования. And he even preached to Indra, you know, don't lose your courage here to fight. Just pick up your weapon and do your duty and kill me, you know. И он даже проповедовал Индре: давай, соберись, будь смелым, возьми оружие и убей меня. Yes, and externally it looked like Indra was winning the battle. Внешне все казалось так, как будто победил в битве Индра. Because he survived. Он же выжил. Yes, but actually Vritrasura won the battle because he went back to Godhead. Но по-настоящему в битве победил Вритрасура, потому что он вернулся обратно And к Богу. Indra stayed behind. А Индра остался здесь. Yes, yes. I remember when Tamar Krishna Maharaj left his body. I told you yesterday I was in Mayapur at that time. Я помню, когда Тамал Кришна Махарадж ставил тело, как вы помните, вчера я рассказывала, что в это время я была в Майяпуре. And that was, of course, a whole big shock for whole Mayapur, you know, the whole world. И для всех преданных, как в Майяпуре, так и по всему миру, это было, конечно, было сильное потрясение. And I remember they made an announcement just before greeting the deities, before Darshanati. They announced that this accident happened. И я помню, что прямо перед приветствием божеств, перед Даршаном, сделали объявление, что произошла автомобильная авария. Yes, and everybody was lamenting, people started crying, everybody was confused, you know. И преданные стали скорбеть, все были в замешательстве. And then one devotee next to me, he turned to me and said, "Here we are lamenting, and Maharaj is having already lunch with Krishna." И один преданный, который стоял рядом со мной, он повернулся ко мне и сказал: ну мы здесь все горюем, а Махарадж уже там обедает с Кришной. I didn't even know him. He just turned to me and said that, you know. Я даже не знаю этого преданного, он просто повернулся ко мне и сказал это. Yeah, I thought that was very profound, you know. Я считаю, что это было очень глубокое. Yes, yes. So this is our limited vision. We think, oh, you know, he left, he died, this, that. But actually, you know, the transcendental vision is, wow, he went back to Godhead. Prabhupada must have had some other plan for him. You know, he's having already lunch with Krishna and his cowboys. И это то, как мы воспринимаем внешне. О,
Но человек, обладающий духовным видением, он видит по-другому, думает, он отправился к Кришне, Шрила Прабхупада для него там уже приготовил местечко в служении, и сейчас он уже обедает там с Кришной и в обществе Кришны и его друзей-пастушков. Yes. So then also we discussed yesterday how to prepare more precisely. Также вчера мы обсуждали более подробно то, как подготовиться к смерти. And I was sharing this little story where one Mataji said she was just about to leave her body and she said, no, I don't want to go to Krishna because actually I don't know him, I have no relationship with him. И мы рассказывали эту историю, когда Матаджи, которая собиралась оставить этот мир, она сказала, что я не хочу к Кришне, потому что у меня нет с ним взаимоотношений, я не знаю его. Yes. So that when I heard that little incident, it really made it clear for me that yes, it is all based on personal relationship with Krishna. И когда я услышал эту историю, для меня это стало совершенно ясно, что все зависит от наших личных отношений с Кришной. And of course, this is the goal of our Krishna conscious practice, to reawaken this forgotten loving relationship. И восстановление этих забытых отношений и является целью нашей практики сознания Кришны. Yes, but somehow we often do maintain this impersonal attitude towards Krishna. Но очень часто мы поддерживаем по отношению к Кришне такой безличный характер отношений. And we were saying, yes, in Kali Yuga, this is the age of impersonalism and voidism. И поэтому говорится, что Кали-юга — это время имперсонализма и вайдизма. Even with devotees around us, it is not so easy to be personal and have personal relationships. Не так-то просто быть личностным по отношению даже к тем преданным, которые окружают нас. Не так-то просто иметь с ними личностные взаимоотношения. So what to speak of Krishna in the spiritual world there? Not so easy to be able to personally turn towards him and connect with him. И что уж говорить о Кришне, который находится там, в трансцендентной обители, насколько намного сложнее установить отношения с ним. But obviously, if we have established a personal connection with Krishna, this will make our departure so much easier. Very, very logical and simple to understand. Но очень логично и просто для понимания то, что если мы утвердили свои отношения с Кришной, тогда нам намного легче будет оставить этот мир и отправиться к Нему. And we even feel like this, if we are invited, why don't you visit Harkov Temple, Lugansk, Rovno, whatever. First thing is, what comes to your mind, who do I know there? Do I have some friends there? И также, когда вас приглашают посетить какой-то храм, там, в Луганске, еще где-то, вы думаете, чего туда поеду, у меня там ни с кем нету никаких отношений, я никого не знаю. You will think, do I have some friends there? Do I know anybody there? Первое, о чем вы подумаете, у меня там еще кто-то знакомый есть, у меня друзья там какие-то есть. Isn't it? Не так ли? Yes. Yes, and if we know somebody there and we have a good friend there, then yes, why not go there and visit? Если мы кого-то знаем, у нас есть там хорошие друзья, то мы подумаем, конечно, что не поехать туда. Yes, but if we don't know anybody there, then we will not feel so eager to go there. It is very logical. Но если мы никого не знаем, то поехать туда достаточно сложно становится. Это вполне логично. And that is because the soul hankers for relationships. И так происходит от того, что душа ищет взаимоотношений. And of course, the ultimate relationship is with Krishna. И по-настоящему эти отношения обретают свою форму только по отношению к Кришне. Yes, but while that is not so firmly established, we are hankering for relationships with devotees. Но пока эти отношения еще не так сильно развиты, мы ищем отношения с преданными. So naturally, the more tangibly our relationship with Krishna is established, the more easy and the more natural it will be to simply, meditate on more and more on the spiritual world and simply desiring to actually go there when it's time to leave. It will be very natural.
И чем более развиты наши отношения с Кришной, чем более они реальны, тем легче для нас будет размышлять о духовном мире, о обители Кришны, и тем естественнее для нас будет стремиться попасть туда. So and then we were establishing that to establish the relationship, this starts by chanting the holy name. И потом мы говорили, что установление этих отношений с Кришной начинается с воспевания святого имени. But the chanting will only establish firmly our relationship with Krishna if we turn towards Him when we chant. Но и воспевание лишь тогда поможет нам установить свои отношения с Кришной, если если воспевая, мы понимаем, что Кришна здесь есть, и я обращаюсь к Нему со стремлением развить эти отношения. Yes, that our chanting has to be with attentiveness on the level of the heart. Наше воспевание должно происходить с внимательностью на уровне сердца. Not only the level of the body and the mind. The body has to be attentive, the mind has to be attentive, but also the heart has to be attentive. Не только мы должны быть внимательны на уровне тела и ума. Тело и ум должны быть внимательны, но и также должна быть внимательность на уровне сердца. And that means when we chant, we have to consciously turn towards Krishna in desire and long to establish that forgotten relationship. Это означает, что воспевая Святое Имя, мы должны осознанно, сознательно обращаться к Кришне, стремясь восстановить забытые взаимоотношения. That we chant with that mood. Krishna, I know you are there. Необходимо воспевать с таким пониманием, что Кришна, я знаю, ты есть. And I do want to turn towards you and develop my relationship with you. Ты в моем сердце, я хочу повернуться к тебе и развить свои отношения с тобой. I have neglected you for so many lifetimes. Так много жизней я пренебрегал тобой. But now I want to put an end to this. Но сейчас я хочу прекратить это. So only if we chant with that mood and consciousness, then our chanting will help us to establish the relationship. И вот только если мы будем воспевать с таким отношением, с таким сознанием, вот только тогда наше воспевание поможет нам развить отношения с Кришной. That's an extremely important point. Это крайне важный момент. Because very easily we can chant for many, many years and many, many lifetimes, and we can completely forget about that personality of Krishna. В противном случае мы можем воспевать Святое Имя долгие годы и многие жизни, и при этом совершенно забыть о том, что есть такая личность Кришны. Yes, it is possible. Это возможно. Very easily. Причем очень легко. Yes. And Satchidananda Swami describes this as the empty medicine capsule. И Саччинандана с вами описывает такое воспевание, как пустую капсулу из-под лекарств. Yes, we think we take the medicine, but it's empty. There is no medicine inside, no effect. Мы думаем, что мы принимаем лекарство, но его внутри капсулы нету, поэтому результата приема тоже не будет. Yeah, so this chanting, turning towards Krishna, this is the most important aspect of preparing for death, for successful death and departure. Поэтому вот такое воспевание, в котором мы обращаемся, поворачиваемся в сторону Кришны, является наиболее важной частью подготовки к смерти. Yes, because Krishna is so merciful that He extends Himself into the material world by giving us the holy name. Кришна настолько великодушен, что Он распространяет себя, проявляет себя в материальном мире, делая себя доступным через воспевание Святого Имени. And by chanting the holy name attentively, we can get the same benefit as associating with Him in person. И воспевая Святое Имя Господа внимательно, мы получим тот же самый результат, как если бы мы лично общались с Кришной. But of course, that benefit we will only get if we also turn towards Him and associate with Him as a person. Но, естественно, этот результат можно получить также лишь тогда, когда мы обратимся к Нему лично и будем общаться с Ним как с личностью. Yes.
if we ignore him and neglect him and keep ourselves busy with so many other things, then we are not associating with him. Если же мы пренебрегаем и игнорируем его, и у нас есть так много дел, которыми нам хочется заняться, то какие отношения? Yes, and then we will simply not get that benefit. И вот в таком случае мы просто не получим вот этого ожидаемого блага. Then we simply miss out on all that benefit we can get. Мы просто пропустим все, ничего не получим. And also, we were discussing very briefly, if we chant the holy name, hankering to serve, that washes away all other designations and desires in the heart. Также вкратце мы обсуждали то, что если мы воспеваем Святое Имя, стремясь служить, то такое воспевание вымывает из нашего сердца все прочие отождествления и желания. Because the day before we were saying, even, I am the Bhakta leader in Kiev, this false identification can keep us here, Потому что, как мы обсуждали позавчера, даже если я буду считать себя лидером Бхакт в Киеве, то все равно это будет ложное отождествление, которое будет удерживать нас. I remember also reading when Bhakti-Tirtha Swami left, he said to his disciples, in the last phase of his life, he said, no more Guru Maharaj, no more Swami, no more this, no more that. I am servant of the servant of the servant, nothing else. Yes. И я помню, что когда читал о уходе Бхакти-Тиртхи с вами, то уже последняя фаза своей жизни, уже перед уходом, он сказал своим ученикам, никакого Гуру Махараджа, никакого с вами, я просто слуга, слуги. Yes, because even Guru Maharaj is a false designation. Потому что даже Гуру Махарадж это ложное отождествление. Yes, it is a temporary identification. Потому что это также временное обозначение. Yes, when Guru and disciple go back to the spiritual world, they will have a different relationship there. Когда духовный учитель и ученик достигнут духовного мира, там у них будут другие отношения. You might be simply serving together there. Может быть, вы там просто вместе будете служить. All right, in the spiritual world is also a very intricate hierarchy. There's so many leading, manjaris and gopis and this and that and assisting. So okay, maybe the guru who functions here as guru might be there, somebody leading and we are assisting, but it's not Guru Maharaj, it's not like that, Ну, принимая во внимание то, что в духовном мире там существует очень такая сложная управленческая иерархия, есть гопи, манджари, кто-то кому-то помогает, все такое очень развитое, то вполне может быть, что наш духовный учитель, он будет там в духовном мире руководить нашим служением. Такое может быть, но при этом у нас не будет такого, что Гуру Махарадж такого, знаете, перепуганного. Yes. So this is part of being in the material world, Такое отношение, это часть нашего пребывания в материальном мире. Yes, so even these designations have to be given up. Поэтому даже такие отождествления следует оставить. Yes. And if we chant the holy name simply longing to serve, please Krishna, allow me to serve, that establishes us in that dasya mood, И если воспевать Святое Имя, нам присуще это настроение, что мой дорогой Господь, пожалуйста, позволь мне служить, просто служить. Это прочно утверждает нас на уровне дасьи. And if we only identify as servant and nothing else, then we don't mind where we serve. All we want to do is serve. И если мы воспринимаем себя как слугу, отождествляем себя со слугой, то нам нет дела, где служить, мы везде будем служить. So, and then we will happily agree to go wherever Krishna wants us to serve. И тогда мы с радостью согласимся отправиться служить туда, где Кришна захочет, чтобы мы служили. But if we identify with anything else, then we want to stay here. We don't want to go where Krishna wants us to serve.
Но если мы отождествляем себя с чем-то другим, это означает, что мы хотим оставаться здесь и заниматься тем, что интересно нам, а не идти туда, где Кришна хочет, чтобы мы служили. Yes. So in other words, if we want to very seriously prepare for this final challenge of death, we have to take our chanting very, very, very seriously. Другими словами, если мы хотим хорошо подготовиться к этому последнему вызову, которым станет для нас смерть, мы должны быть очень и очень и очень серьезны в нашем воспевании. So before we move on to the main topic of today, I just want to briefly mention Srila Gaura Govinda Maharaj's departure, because this is very extraordinary. Перед тем, как мы перейдем к основной теме нашей сегодняшней встречи, я хотела бы прочитать небольшой отрывок из ухода Гауры Говинда Махараджа, который крайне важен. Since we had his appearance day just a few days ago, and since we are discussing the topic of death, I feel we have to just quickly mention his departure. Поскольку недавно мы отмечали день его явления, а сейчас мы говорим на тему смерти, хотел бы вкратце рассказать. Yes, because he departed in a very, very extraordinary way. Потому что его уход был очень и очень особенным. Yes, it was in Mayapur, and it was Bhakti-Siddhanta Saraswati Thakur's departure. No, appearance day. Это происходило в Майяпуре в день явления Шрилы Бхакти-Сиддханты Сарасвати. And he said in the morning, he said to some disciples, you know, Bhakti-Siddhanta Saraswati Thakur, he actually, when he left, he was disgusted with all the affairs in the material world, and he just wanted to leave, and he left. И в тот день, когда он ушел, он утром сказал ученикам: знаете, когда Бхакти-Сиддханта Сарасвати Тхакур уходил, он был настолько разочарован, чувствовал такое отвращение ко всему тому, что происходит в материальном мире, что он просто захотел уйти отсюда. And then he said, I might do a similar thing too. И потом он сказал: ну, наверное, я тоже так сделаю. Yes, because he was also disgusted with all kinds of affairs going on in the material world here. Потому что он тоже чувствовал отвращение ко всему тому, что происходило здесь, в материальном мире. Yes. So and then, in the afternoon, some of his disciples asked him, why did Lord Chaitanya Mahaprabhu spend so much time in Puri? И в тот же день после обеда кто-то из его учеников спросил у него: почему Господь Чайтанья Махапрабху столько времени провел в Пури, живя в Пури? So and then Gaura Govinda Maharaj started telling all different confidential aspects of Mahaprabhu's pastimes. И тогда Гаура Говинда Махарадж начал рассказывать различные сокровенные аспекты из жизни Господа Чайтаньи. Yes, and he was telling how the rich basis and Srimati Radharani felt so much separation in Vrindavan when Krishna had left Vrindavan. Он начал рассказывать то, какую разлуку испытывали Вриджабаси после того, как Кришна покинул Вриндаван. And then how they came at the, was it solar or lunar eclipse? Some eclipse. They all came to Kurukshetra, and Krishna was so in ecstasy and having big eyes, you know, the whole Rath Yatra pastime he was telling. И он продолжил тем, как дальше, когда наступил день затмения, жители Вриндавана пришли встретиться с Кришной, и как увидев их, Кришна, у него глаза расширились, и он начал рассказывать всю эту историю с Ратха-ятрой. So while Maharaj was telling, you know, the whole pastime, he got so overwhelmed with transcendental emotions, and his voice choked and tears came from his eyes, and he simply asked everybody to leave Kirtan. He couldn't continue anymore. И вот рассказывая всю эту лилу Кришны, он почувствовал настолько сильные трансцендентные эмоции, что голос его прервался, на глазах появились слезы, и не в силах продолжать более, он попросил своих учеников: начните петь киртан. And then in the middle of his being overwhelmed with transcendental emotion, he left. In the middle of it. Yes. Прямо в самый разгар вот этих трансцендентных эмоций он ушел из этого мира. Yes, it was really something
we have not experienced before, you know. И это было нечто, чего еще никто не видел. Yes. And then, you know, the devotees first were rushing to get a doctor. They thought, oh, maybe he has a heart attack or something, you know. И преданные вначале бросились искать врача, может, у него инсульт. And initially, when they were feeling the pulse, there was nothing wrong with his pulse. He should have been completely here. You know, yes. И вначале, когда врач проверял пульс, то с пульсом все было в порядке. То есть по пульсу он должен быть здесь, в теле. Yes, there was absolutely no sign of any disturbance in the pulse. То есть в пульсе не было абсолютно никаких признаков каких-либо нарушений. But he was not conscious. Но Махарадж был без сознания. And then few seconds or minutes afterwards, he was gone. И буквально через пару минут он ушел. Yes, and the doctors were saying, we have never experienced anything like this. И врачи сказали, такого в нашей практике еще не встречалось. Yes, so that's a very amazing departure of a pure devotee. Это удивительный уход чистого преданного. Yes, as we were saying, a pure devotee doesn't even notice when he leaves, you know. All of a sudden he loses his body, you know. И как мы говорили, что чистый преданный, он даже не замечает этот момент, когда он оставляет тело на нас, и уже все, уже этого нету. I'm sure it's more described in Madhavananda Prabhu's book. I'm sure, you know. I haven't read it, but... Я думаю, что все это в подробностях описано в книге Мадхавананды Прабху, я не читал. Okay, so let us move on to today's topic. Давайте продолжим и перейдем к теме сегодняшнего. Actually, one thing we haven't mentioned is that when a person is just about to leave, he basically experiences a brief summary of his whole life. То, что я еще не упоминал, это то, что в преддверии смерти человек видит, как перед его глазами проносится вся его жизнь. Yes, this is quite frequently described maybe by people who have had a near-death experience, you know. Это феномен, который часто описывают люди, переживавшие клиническую смерть или состояние, которое угрожало их жизни. That it's basically like you see a documentary film of your own life with fast forward motion, you know. Это так, как будто перед вашими глазами на повышенной скорости прокручивается документальный фильм о вашей жизни. Yes, fast forward, very quick, going through, you know. Очень быстро пролетают перед глазами эти картинки. Yes. So depending on how we have been leading our life, this is the kind of movie we can watch there, you know, before we leave. И вот то кино, которое мы посмотрим перед уходом, оно будет отвечать тому, какую жизнь мы прожили. So if our life has been full of sinful activities and lying and cheating and stealing and drinking and chasing women and killing and all these kind of things, well, that's the final movie we are watching there then. И если наша жизнь была наполнена грехом, мы воровали, лгали, обманывали, пили, гонялись за женщинами и так далее, то все это мы увидим перед своими глазами. Yes. Or if our life has been filled with devotional activities and wonderful and transcendental experiences and in devotional life, then this is the kind of movie we are watching there. Но если наша жизнь была наполнена деятельностью в преданном служении, то мы увидим другой фильм. Yes. So and that kind of is a summary, and at the same time it makes us conscious of where we went wrong and where we went right. You know? The summary of our life.
makes us conscious what was good and what was bad. И вот когда мы увидим такой вот фильм, это даст нам понимание того, что в нашей жизни было плохо, а что было хорошо. Yes. So in that sense, you know, that's why we say death is like the final test, the whole summary of our life. Вот поэтому мы говорили, что смерть это как бы подведение итога, это последняя проверка в нашей жизни. Yes, and then the summary of that life is kind of impressed on our consciousness, and that we take into our next existence with a subtle body. You know? И вот этот итог, он отпечатывается в нашем сознании, и тогда тонкое тело с этим отпечатком переносит нас в следующую жизнь. So now one thing is, the main topic I want to discuss today is basically how this last stage of life, being old age, how old age and disease is an excellent system that Krishna gives here for our preparation of death. И сегодняшняя главная тема сегодняшней лекции будет то, что старость и болезни, которые сопровождают ее, являются совершенным устройством, созданным Кришной для того, чтобы мы подготовились к смерти. Because the way Krishna arranges how the living entity goes through life is really a perfect, a perfect system, or it offers a perfect opportunity for really preparing and becoming purified and leaving, going back to Godhead. Потому что то, как мы проживаем свою жизнь, как мы проходим через жизненные этапы, оно идеальным образом готовит нас и очищает для того, чтобы в конце жизни мы могли уйти обратно к Богу. So I can see here in our audience we have quite a few people who are over 50 years of age. И я, глядя на аудиторию, я вижу, что здесь достаточно много преданных, которым уже перевалило за 50. Yes, let's have a look. Who is 50 plus? Кому больше 50? Поднимите руку, пожалуйста. Yeah, quite a few people, quite a few people. So we can, no need to applaud. This applauding belongs to the opera house. This is the culture of the opera house. Не надо хлопать, в опере хлопают. Это культура из оперы. The performance on the stage, you know, but here we don't do this. Да. Кто-то там на сцене выступает, ему хлопают за стенами. Yes. So we can really say Krishna made the perfect arrangement that roughly from 50 years onwards, he gives us the perfect opportunity to experience deeper purification, so we can give up so much luggage before we leave this world. Все так устроено, Кришна, что когда нам переваливает за 50, то перед нами возникает идеальная возможность осмыслить свою жизнь, очиститься от каких-то неправильных вещей и оставить ненужный багаж, выкинуть ненужный багаж. Yes, the fact that our body dwindles and becomes more, let's say, less attractive, and we cannot digest so well, we can't eat so nicely. All these things is the perfect preparation for going back to Godhead, actually. Одно то, что наше тело начинает увядать и становится уже не настолько привлекательным, и наше пищеварение уже не настолько хорошо, и мы не можем уже так много есть. Все это отлично готовит нас к тому, чтобы вернуться обратно к Богу. Krishna very easily could have arranged it the other way around, that we take birth as an old person and we become more and more young.
Смотрите, Кришна ж мог все наоборот сделать там, теоретически, да? Мы рождаемся стариками, и потом молодеем. Why not? Why not? I mean, we could have been that way round, very easily. Почему бы и нет? Запросто можно было так сделать тоже. Yes. But no, he arranged it in such a way that we start young and youthful and attractive with so many hopes and aspirations. Но он устраивает так, что мы начинаем в этом мире молодыми, энергичными, красивыми, у нас так много ожиданий и устремлений. Yeah, so many dreams and hopes for our life. Мы возлагаем такие надежды на свою жизнь, у нас столько мечтаний. And then once we reach 50 and 55 and so on, then we realize, these hopes are smashed. И потом, когда нам уже 50, 55 и дальше, мы понимаем, что как бы уже все эти надежды испарились. Yes, yes. So this is the perfect arrangement by Krishna just to help us to prepare for going back to Godhead. И это просто идеальная система, созданная Кришной, для того, чтобы мы подготовились к возвращению назад к Богу. Yes, because an older body becomes more and more useless for enjoyment, for sense enjoyment. Потому что постаревшее тело становится все более и более бесполезным в сфере наслаждения чувств. Right? Правильно? Yes, we all agree with that? Все согласны? Yes, yes, especially those who are a little elderly, they fully agree with this, right? Особенно те, кто постарше, они соглашаются. Yes, old age means everywhere pains in the back, in the knees, and the legs. So many pains. А те, кто постарше, они понимают, что старость означает все болит. Колени болят, ноги болят, спина болит, везде болит. Yes, yes. So how can you enjoy nicely in such a body? It becomes more and more troublesome to try and enjoy with such a body. Понаслаждайтесь в таком теле, это становится все более и более проблематичным. Yes, and the main way how we like to enjoy is through the tongue, through eating. И в основном наш излюбленный способ наслаждения это через язык, мы любим есть. Yes, it's interesting to understand that the tongue is the main sense which entangles the living entity in material existence. Интересно то, что язык это основное чувство, из-за которого живое существо запутывается в материальном существовании. The tongue always demands some kind of satisfaction. Язык постоянно требует какого-либо удовлетворения, наслаждения. Yes, and living entities who don't have the knowledge what should be eaten, they eat all kinds of abominable things and then immediately forces them to take again birth in all kinds of animal species. И человек, который не знает, что нужно есть, он начинает питаться всякой отвратительной пищей и потом вынужден рождаться в животных формах жизни. Yes, like you have to take birth as many lifetimes as there's hairs on the body of the animal that you're eating, So, that's a pretty big entanglement there. То есть запутываемся мы основательно, потому что потом, съев животного, приходится рождаться столько раз, сколько у него волосинок на теле. Yes, yes. So we chant this in Vidyajal, that the tongue is the most ferocious sense and so difficult to control. И поэтому мы поем эту молитву Шарира Видяджал, в которой говорится, что язык это самое ненасытное чувство, и так тяжело обуздать его. Yeah, so of course, fortunately, we have Krishna Prasad. И к счастью, нам повезло, у нас есть Кришна Прасад. But even Krishna Prasad can only be enjoyed to a very limited, possibility once you get older, 50 plus. Но когда переваливается 50, то даже Кришна Прасадом наслаждаться становится все более и более сложно. Нас ограничивают уже и в этом. Yes, I remember myself when I was, 20 years younger.
I was always thinking, how is it that people can't digest something? I can eat anything, no problem, Когда я была на 20 лет моложе, я думала, ну как это может быть, что человек не может переводить съеденное? Да я что угодно перевожу. Yes, and I was thinking, God, these old people always, I cannot eat this, I cannot eat that. What is this? I could not really relate to it. И видя пожилых людей, которые говорят, я не могу это есть, я это не перевожу, я думал, So, but now I find myself in the same situation, Но вот сейчас я обнаружила себя в этой ситуации. Yes, and as soon as I overeat on anything, I do experience some trouble. Стоит мне переесть чего угодно, я тоже испытываю какие-то трудности. Yes, and I'm always smiling to myself and think, just see, you can't avoid controlling the tongue, you just can't overeat on anything. И тогда я улыбаюсь сама себе и говорю, смотри, тебе не избежать необходимости контролировать свой язык, ты уже даже переесть не можешь. Yes, yes. So, this is Krishna's perfect arrangement in old age, that we are forced to learn to give up this sense enjoyment of eating. И вот смотрите, как Кришна все идеально устроил, что вот в этом возрасте мы просто вынуждены контролировать свое стремление есть. Yes, and we are forced to just eat as much as necessary to keep body and soul together. И мы просто вынуждены есть лишь столько, сколько необходимо, чтобы поддержать душу в теле. And as soon as we try to enjoy more, reaction. И стоит нам попробовать понаслаждаться чем-то сверх этого, мы тут же получаем реакцию. Yes, it's really like that. As soon as we eat, not in order to keep body and soul together, but in order to enjoy the tongue, we will get a reaction in the form of bad health. И вот именно так все и происходит. Стоит нам есть не для того, чтобы поддержать душу в теле, а для того, чтобы понаслаждать язык, мы тут же получаем последствия в виде плохого здоровья. Yes. So, and this is Krishna's help, to help us let go of sense enjoyment. И вот так вот Кришна помогает нам избавиться от стремления наслаждать свои чувства. And as we get closer to death, this becomes more and more extreme. И чем ближе это подходит к смерти, тем все это становится все строже и строже. Yes, yes. The last few weeks or days before leaving, we can practically not digest anything. Yeah. За пару недель или дней до смерти мы практически вообще ничего переваривать не Yeah, можем. so we have to completely let go of this sense enjoyment of eating. И тогда нам должны вообще оставить это счастье съесть что-нибудь. Yes, my mother is at the moment in this phase. She's 82 and she can hardly digest anything anymore. I talked to her on the phone last week and she laughed and she said, I'm eating this Alete baby food now. She said, this Alete or hip German baby food, you can buy in glasses, some puree, That's what she eats, that's all she can digest, baby food. И моя мать, она сейчас находится как раз вот в этой стадии своей жизни, ей 82. Я разговаривал с ней по телефону недавно, неделю назад, и она говорит, что единственное, что я могу есть, это детское питание, знаете, такое продается. Это все, что я могу переводить. So, but the deeper meaning of this is that we have to let go. Krishna is forcing us to let go of sense enjoyment. That's all it is. Но смысл всего этого происходящего в том, что Кришна побуждает нас оставить идею наслаждать свои чувства. Krishna is simply helping us to understand that there is no hopes for enjoyment in this body and in this world. Кришна пытается пробудить в нас понимание, что нет смысла стремиться наслаждаться в этом теле, в этом мире. That is basically the whole purpose of old age. И вот в этом суть предназначения старости. Yes, to simply smash our last hopes for enjoyment in this body.
для того, чтобы разбить вдребезги нашу последнюю надежду на то, чтобы наслаждаться в этом теле. Because only then we can qualify ourselves to go back to Godhead. Потому что лишь в этом случае мы сможем обрести необходимую квалификацию, чтобы отправиться обратно. Yes, only if we really throw out all these last hopes and desires for its sense enjoyment. Только в случае, то есть мы сможем вернуться только в том случае, если мы выбросим прочь наши стремления и желания наслаждаться в этом. So, and old age perfectly facilitates that. И старость помогает этому идеально. So, and then of course also by the body becoming more and more, you know, wrinkly, saggy, hanging, everything, you know. И вот и тело, соответственно, становится все таким морщинистым, обвисшим. Yes, again, perfect arrangement to understand we are not this body. Смотрите, как все хорошо помогает тому, чтобы понять, что я же не тело. Yes, and become more and more detached from this body. И развить все большее отречение, непривязанность к этому телу. Yes, that's why it is really, as devotees, we have to clearly understand this, and we have to embrace happily this fact that our body becomes less attractive or even more and more ugly in one sense, externally. И вот как преданные мы должны принять этот факт и всячески приветствовать то, что с возрастом наше тело становится все менее и менее привлекательным и даже немножко отвратительным. Yes, but this is only the external body. С внешней точки зрения, но это всего лишь внешнее тело. The real beauty comes from the soul. Подлинная красота исходит от души. The real beauty of a person comes from his Krishna consciousness and his purity of heart. Подлинная красота человека происходит от его сознания Кришны, от чистоты его сердца. Yes, so old age is meant to understand this. И вот старость как раз и должна нам помочь понять это. So, especially as ladies, no need in old age to decorate and put all this big makeup on and everything. No need. И поэтому, в особенности для женщин уже в таком возрасте, нет никакой необходимости украшать себя, делать макияж там и так далее. No need. Нет никакой необходимости. It is meant, you know, Krishna is giving us this elderly body to understand that, you know, this is not us. Кришна дает нам такое вот старое тело для того, чтобы мы поняли, что это не я. And we have to give it up anyway, very soon. И нам придется оставить его в любом случае, причем очень So скоро. no need to maintain this attachment to the body. Oh, it has to look so beautiful and all this. Поэтому нет необходимости поддерживать привязанность к этому телу, стремясь быть красивой, привлекательной. I have to share one little experience from the days when I was doing chemotherapy in Melbourne. Я хочу поделиться с вами небольшим таким опытом, который я получил в те дни, когда проходила нервная химиотерапия. When you take chemotherapy, it usually happens you sit in a big room. Когда вы проходите химиотерапию, то обычно вы сидите в большой комнате. And there's many comfortable chairs which you can put on with feet up and like this, like that, whatever, you know, as you like, with different buttons. That's how it is in Melbourne anyway. И там есть много таких удобных кресел, где можно сесть, как вы хотите, так, сяк, ногами кверху, там есть такие, по крайней мере, так в Мельбурне, там такие кнопочки, знаете, все очень удобно. And you sit there and you get some drip into your blood system, you know, some veins in the veins, you get some drip, some medicine dripping in. И вы сидите, и у вас стоит капельница, которая капает лекарство в ваши вены. So, and you see the people who are sitting there getting their chemotherapy, you know. И вы сидите и смотрите на других людей, которые тоже сидят там и тоже проходят эту химиотерапию. And usually you have to come every 3 weeks or every 4 weeks, and you meet the same people there every time, you know.
И поскольку приходить туда нужно каждые 3-4 недели, то в целом вы встречаете там одних и тех же людей. Yeah, so I was almost checking out the people, thinking, how can I preach to them a little bit, you know? И я сидел, так рассматривал этих людей и думал, как же им попроповедовать там. So I always came with a whole bag of Mahaprasadam, some sweets, you know? И поэтому я всегда приходил на хипнотерапию с сумкой, целой сумкой махапрасадов, на всякие сладости были. Yes. So then once I had this old man there next to me, you know. И как-то рядом со мной оказался пожилой человек. So then usually the most obvious way of starting a conversation is, how many more treatments do you have to take, you know? И в такой ситуации самый простой способ начать беседу — это а сколько вам еще сеансов осталось? How many have you taken? How many more do you have to do? You know? А сколько вы уже прошли сеансов, а сколько вам осталось? So and then this man was saying to me, yes, these treatments are terrible, but the alternative is also not very good. И этот человек сказал мне, это лечение просто ужасно, но и альтернатива тоже не намного лучше. So, and I couldn't control myself. I said to him, well, the chemotherapy is not going to save us from death. И тут я не сдержалась и сказала, ну, химиотерапия тоже не спасет нас от смерти. We're going to have to face death one day, with chemotherapy or without chemotherapy. В какой-то день нам придется встретиться со смертью, с химиотерапией или без нее. And he didn't know what else to say. Он потерялся, не знал, что ответить. Yes, but I just couldn't help myself, you know. I had to say this, you know. Because this is what people think. People think, if I just do my chemotherapy, then I will not die. You know? That's what they think. Я просто не могла сдержать себя, я просто должна была это ему сказать. Потому что люди так думают, они думают, что пройду химиотерапию и больше не умру. Yes, that's what he was saying. Well, the alternative is also not very good. Well, the alternative means death, and that's going to come anyway, you know. Поэтому так сказал, что альтернатива тоже не намного лучше, а какая альтернатива смерти? Так она же придет в любом случае. So and then another time there was this old lady. А в другой раз рядом со мной оказалась пожилая женщина. And she must have been in her last stage of cancer. You know, she had already this really big belly that's usually liver cancer. You know, the belly goes all full of water. You know. И это была женщина, наверное, она была уже на последней стадии рака. У нее был огромный такой живот, знаете, когда рак печени. Там гонит жидкости и раздувается такой живот. And of course she had no more hair, you know, or your hair falls out when you do chemotherapy. И на ее голове уже не было волос, они выпали как следствие химиотерапии. So and the way she was, you know, trying to decorate herself was so grotesque. И ее попытки украсить вот такое вот тело были настолько гротескные. Yes, she had this wig on, you know, this hair, some blonde curly hair. She looked like a Barbie doll or something, you know. У нее был такой парик с кудряшками, знаете, блондинистый такой, и она выглядела как кукла Барби. And then these red cheeks, red lipstick, eyeshadow. Oh my God. How is it possible? И у нее были такие ярко накрашенные щеки, губы, подведенные глаза, и я думала, боже мой. Yes, yes. How is it possible that people even at that stage, they're just about to leave this world and still so attached to the external appearance of the body? You know, I was shocked. Я была поражена тем, как уже в преддверии смерти, уже вот покидая этот мир, человек настолько обеспокоен тем, насколько привлекательно выглядит его тело. Yes, but that's what ignorance is doing to people. Но
Но вот так вот с нами обходится невежество. Yes, people are so in ignorance, they have no idea that they are the soul inside this body. And then they're hanging on to their body, you know. Люди настолько невежественны, что они не знают, что в теле присутствует душа, и поэтому изо всех сил цепляются за тело. Yes, right up to the moment of death, you know, trying to look young like a 20-year-old girl or something. И уже находясь на пороге смерти, они все равно пытаются выглядеть красиво и привлекательно, как 20-летняя девочка. Yeah, so as devotees, we don't want to live like that, you know. Поэтому, как преданные, мы не хотим так же. Yes, this last phase of, you know, old age and disease is really meant to throw all this luggage, all these attachments out of the window. Let go of it. И поэтому вот эти последние фазы нашей жизни, старость, преддверие смерти, это как раз то время, когда нужно выкинуть весь этот ненужный багаж в окно, все эти привязанности. And this is ultimately what the Vanaprastha ashram is meant for. И это как раз то, для чего предназначен ашрам Ванапрастха. Yes, there is one very strong purport in connection with Yudhisthira Maharaj taking to the renounced order. Есть один очень сильный комментарий, который касается того момента, когда Юдхиштира Махарадж принял отречение. And Prabhupada says in this purport, no gentleman remains in the Grihastha ashram until the time of death. И там комментарий Шрила Прабхупады говорит, никто из благовоспитанных людей не останется в Грихастха ашраме до конца своих дней. Yes. And no gentleman, of course, means also no lady, because if the men don't remain in Grihastha ashram, that means the women also don't remain. Если переводить дословно, то никакой джентльмен, и, соответственно, джентльмен означает также и леди, то есть никто из мужчин и женщин не должен оставаться в Грихастха ашраме. And it's a fact we have to almost shamefully admit that this Vanaprastha ashram has not been firmly established in ISKCON so far. И вот здесь нам приходится к стыду своему признать, что на данный момент в Исконе не утвержден ашрам Ванапрастхи. Yes, and often I come across all kinds of really big misconceptions what Vanaprastha is. И у нас есть множество самых разных неправильных представлений о том, что представляет собой ашрам Ванапрастхи. Yes, that we call divorce. We think that's Vanaprastha. Развелся с женой, вот тебе и Ванапрастха. Divorce or being divorced is not Vanaprastha. Развестись – это не Ванапрастха. No, it's not. Это не Ванапрастха. Yes. Vanaprastha is when husband and wife are still married. Ванапрастха означает, что он и она по-прежнему женаты. And simply the children have grown up. Просто дети уже подросли. The worldly duties, the business has been handed over to the grown-up children. Мирские обязанности и бизнес уже переданы повзрослевшим детям. And it means we together more consciously prepare for death. И мы вдвоем с супругой осознанно готовимся к смерти. By absorbing ourselves more deeply in Krishna consciousness. Погружаясь глубже в сознание Кришны. Yes, that's what Vanaprastha is. Вот это Ванапрастха. And okay, sometimes we might be in separate, you know, the husband travels, the wife is one place, this, that. They can be together, they can be in separation from each other, but there is still cooperation there, you know. And the main thing is, this is the phase of life when we very consciously prepare for death. Ну, конечно, при этом супруги, например, они могут быть вместе, или муж может путешествовать, жена может быть в другом месте и так далее, но между ними есть сотрудничество, и они осознанно готовятся к уходу из этого мира. Yes, yes. So, and that's what that old age is meant for, to simply understand, smash more and more our hopes for material enjoyment in this world, being in this body.
Но вот итак, в этом предназначение старости, в том, чтобы разбить наше стремление наслаждаться в этом мире. Yes. And in that spirit, old age should be accepted in a very bold and happy mood. И вот так, глядя на старость, мы должны принять ее открыто и с радостью. Yes, bold means courageous. You know? Мы должны принять ее смело, без Yes. храбро. Yes. Not all lamenting and being depressed and all this. You know, this is not the transcendental way to master old age. You know. А не так, что мы встречаем старость в депрессии, подавленности. Нет, это не то, это не является трансцендентным способом победить старость. Yes, and that happiness from accepting old age comes, of course, by understanding the deeper meaning of it. И можно с радостью встречать старость лишь в том случае, если мы понимаем ее предназначение. Yes, that it is meant to give up all those material attachments. Предназначение состоит в том, что мы должны оставить все свои материальные привязанности. And then as we get closer to death, we have to more and more, the purification becomes more strong and more subtle. И чем ближе мы приближаемся к смерти, тем ощущение становится сильнее и переходит на все более тонкие сферы. Yes, because we lose more and more control over our body. Потому что мы все больше и больше теряем власть над этим телом. So, what is the deeper meaning of that? Каково глубинное понимание назначения этого? It is meant to make us understand that we are not the controller. Это для того, чтобы мы поняли, не я управляю телом. Yes, yes. And it is deep purification, you know. Поэтому это является глубинным очищением. Yes, I mean, I hope you don't mind if I get a little into details, into gross details. Я надеюсь, вы не будете против, если я немножко в подробностях таких грубых напишу. Yes, but usually as we get closer and closer to death, it often happens, well, we can't keep control over stool, urine, we cannot control anymore. Например, старея мы уже не можем управлять контролировать свою функцию мочеиспускания или испражнения. Yes, and this is embarrassing and painful for the false ego. И это так беспокоит, так смущает наше ложное эго. Yes, because we want to be the controller. Это так больно, ведь мы хотим быть повелителем. And gradually, as we get closer to death, we have to admit, well, we can't even control that anymore. И чем ближе подходит к смерти, нам приходится признать, что даже над этим я уже не властен. Yes, yes. I had these sweet exchanges with my father, you know. У меня вот на эту тему был очень такой сокровенный, очень сладкий взаимообмен с моим отцом. Yes, while he was still able to look after his body, he was once revealing his mind to me, you know. В то время, когда он еще мог управлять, он открыл свой ум мне. And he was saying, you know, the thing I'm mainly afraid of is that I can't do all these bodily things alone anymore, going to the toilet and washing myself and all these things. Он мне сказал, ты знаешь, что меня больше всего пугает, это то, что я более сам я не могу обеспечить свои телесные потребности, я не могу сам сходить в туалет, я не могу вымыться. Yes, and there is a certain subtle kind of pride there that we want to do this alone, you know. И в этом есть такая гордость тонкая. Не надо, я это сделаю сам. Yes, and it's not easy to accept the fact that we can't do this anymore alone. И очень тяжело принять тот факт, что даже это мы уже в одиночку сделать не можем. Yes, because we identify so much with the body. Ведь мы так сильно отождествляем себя с телом. So and then we will feel embarrassed if somebody has to help us go to the toilet.
И поэтому мы чувствуем себя в смятении, если даже просто сходить в туалет, нам нужна чья-то помощь. But we will only feel embarrassed because we identify with the body. Но вот потому-то мы чувствуем это смятение, потому что мы отождествляем себя с телом. If we actually understand that I am not this body, I am the soul, and I actually have nothing to do with this situation, that I can't go to the toilet by myself. Но если я понимаю, что я-то душа, но я не имею вообще ничего общего с этой ситуацией, когда я даже в туалет не могу самостоятельно сходить. Then we will not care if somebody has to help us, you know. Тогда мы не будем беспокоиться, что в этой ситуации нам понадобится чья-то помощь. Then we will not feel embarrassed. И мы не будем чувствовать себя неловко. So when my father was saying this to me, oh, I'm afraid of this, I said to him, well, this is gonna come. That moment is gonna come very soon, you know. И когда вот мой отец мне сказал, что я боюсь этого момента, что я сам не смогу справиться, я сказала, ну так ведь это придет, причем придет очень скоро. Yes, but you as spirit soul, you actually have nothing to do with that situation. Но ты, как духовная частица, ты никак не связан с этой ситуацией. And then he was saying, well, but it is so embarrassing when somebody has to help me. Он сказал, да, но это так смущает, когда кто-то должен тебе помогать. And then I said to him, well, it's only embarrassing because you identify with the body. Я сказал, ну потому-то это и смущает, потому что ты отождествляешь себя с этим телом. But if you actually understand you're not the body, then you don't mind at all. Но если ты поймешь, что ты не тело, тебя это вообще никак не будет беспокоить. And he was thinking about it. И он так задумался. Yes, and then surely that moment came when he couldn't do things by himself anymore. И без сомнения наступит этот момент, когда мы не сможем даже элементарные вещи сделать сами. Yes, and I remember very clearly there was one moment, you know, which was extreme purification there. И я помню один момент, который дал очень такое сильное ощущение. Yes, when he tried to do it himself, but he realized he couldn't. He needed my help. Когда он попытался сделать это сам, но не смог. И понял, что ему нужна моя помощь. With an affectionate smile, I said, I will help you. И тогда я с такой доброжелательной улыбкой сказала, я помогу тебе. And he was looking at me, pulling up his shoulders. Well, what can I do? I have to accept, you know. И он посмотрел на меня, так пожал плечами и сказал, что я могу сделать? И с таким видом, что я могу сделать? Я должен принять твою помощь. Yes, but at that moment he just gave up. He threw overboard this bodily concept. И вот в этот момент он выбросил за борт это телесное представление жизни. And that moment was such a relief. И испытал такое облегчение. Because his bodily identification is causing so much anxieties and troubles. Потому что отождествление с телом приносит так много беспокойств и трудностей. Yes, if we always identify with something which we are not, that has to cause anxiety. Мы обязательно будем испытывать беспокойство, если мы отождествляем себя с тем, чем мы не являемся. Yes, but then I could see this whole burden just went off, you know. He was relieved of this burden of identifying with the body by accepting my help, you know. Я просто вот своими глазами увидела, как просто приняв мою помощь, он тут же освободился от представления о себе как о теле. Yeah, so in that way, this whole old age and disease is a very, very systematic facilitation Krishna is giving us to really become purified of all bodily concepts and desires to enjoy. И вот можно видеть, как старость является такой систематической помощью Кришны в том, чтобы мы избавились от телесных представлений и телесных желаний. And interesting to understand, when a person coming closer to death accepts all these things in that mood of purification, the person actually becomes very beautiful.
И можно отчетливо видеть, что вот так, приближаясь к смерти, если человек отказывается от вот этих неправильных взглядов на жизнь, он начинает сиять удивительной красотой. Yes, I could see this with my father, I could see this with other devotees who I have accompanied. They actually develop a certain kind of beauty which comes from their purification. И я видел это на примере своего отца, на примере других преданных, кому я помогал уходить из этого мира. Человек начинает сиять совершенно какой-то особой красотой, порожденной очищением. Yes, because that when you go through this experience of old age and disease and just really preparing for imminent death, it makes you very, very humble. Потому что когда вы проходите через вот эти стадии старости, болезни, приближаясь к неизбежной смерти, все это делает человека очень и очень смиренным. Yes, because you have to give up all these desires to control and enjoy. Потому что приходится оставить все вот эти желания повелевать и наслаждаться чем-то. Yes, and it makes you humble and grateful. И вот это делает нас смиренными и благодарными. Yes, people who are just about to leave this world, they usually have very strongly, they have these two qualities of humility and gratitude. И вот людям, которые покидают этот мир, им присущи два вот этих качества: смирение и благодарность. Yes, if they accept that situation in a Krishna conscious way. Если, конечно, они принимают всю эту ситуацию через призму сознания Кришны. Materialistic persons, they usually become in their old age and facing death, they often become the opposite. They become very angry and frustrated and bitter, С материалистами же происходит по-другому. Приближаясь к смерти, они наоборот становятся очень такими желчными, ядовитыми, злыми. Yes, but devotees or people who have some spiritual practice, they become very beautiful because they receive all this purification. Но преданные или те, кто следует какой-то духовной практике, они становятся очень красивыми, потому что они проходят через все это очищение. Yeah, so in that way we can very nicely understand it is Krishna's perfect system, perfect arrangement, facilitation to help us throw all this excess luggage overboard and go back to Godhead. И вот поэтому можно видеть, что все это очень идеально было задумано и создано Кришной для того, чтобы мы могли в эти периоды своей жизни освободиться от всего ненужного, выкинуть это за борт и вернуться обратно к Нему. So especially all of us who are 50 plus, we should more deeply understand, in what phase of life we are in now. Поэтому все мы, тем, кому перевалило за 50, мы должны отчетливо понимать, в какой стадии жизни мы сейчас находимся. Yes, and we should consciously prepare for death. И при этом мы должны сознательно готовиться к смерти. Yes, our body is reminding us from all angles, Наше тело, оно уже само по себе напоминает нам об этом на каждом шагу. Yeah, so it would be very dull-headed if we still don't want to see this, Поэтому это было достаточно глупо отказываться увидеть это. Yes, and the main two things to cultivate is really that we try and give up this attachment to our body in form of external appearance and beauty. И вот в этом есть два основных момента. Первое, мы должны оставить привязанность к своему телу, к тому, чтобы оно выглядело очень красиво и привлекательно. Yes, that's why we should keep ourselves simple in old age. Поэтому, достигнув вот этого возраста, мы должны быть простыми. Yes, we should become more and more simple in our external appearance. Поэтому что касается нашего внешнего вида, мы должен быть простым. Yes, that helps us to become detached from our body. Это помогает
отрешиться от этого тела. And no need to do this artificially, you know, all of a sudden shake your head, wear white in one day. No need for that. Но не нужно это делать искусственно. Пришла домой, побрила голову, одела белое сари. Yeah, so it took me also some years to get to the stage where I am now. У меня несколько лет заняло прийти вот к тому состоянию, в котором я сейчас нахожусь. By the way, just for your information, I was married for 10 years. Но вот так вот информация, я была замужем 10 лет. And when I was married, I had long hair and earrings and bangles and nose ring and toe ring and ankle bells and everything. И когда я была замужем, у меня все было. У меня были волосы до плеч, у меня были серьги, у меня в носу там было проколото, и браслеты, и там, конечно, есть. And the most stunning, beautiful silk sarees. И у меня была просто потрясающая шелковая сари. You might not believe this when you look at me now. Вы, наверное, не поверите в то, что я могла так. But it's true. It's true. Но это правда. So, but then when my husband left Krishna consciousness, I thought, okay, now it's time to be more simple. I don't want a husband anymore, so no need to be so attractive. Но когда мой муж оставил практику сознания Кришны, я подумала, ну, пришло время выглядеть попроще, я не хочу еще одного мужа, поэтому не нужно быть столь привлекательным. I was 40 then. В то время мне было 40. So and that for about almost 10 years I was wearing a white sari, but I still had a border. И порядка 10 лет я носила белое сари, но на нем была такая кайма. Yes, and in the beginning the border was very colorful. И вот в самом начале эта кайма, она была очень It was цветистая. blue and pink and purple. Она была голубая, розовая и еще. And then gradually it became more the earthen colors, you know. Но постепенно цвета начали приближаться так к цвету земли. Yes, and I always thought, when I'm 50, I will wear white. И тогда я решила, когда мне стукнет 50, я одену полностью чисто белое. Yes, before then it did not feel right for me. До этого момента я не думал, что это будет правильно. But somehow I fixed my mind, when I'm 50, I will wear white. Но я решила для себя, что когда мне будет 50, я одену чисто белое. And then the funny thing happened. Just a couple of weeks after I turned 50, I was in Vrindavan. И тогда произошла забавная история. Буквально прошло пару недель после того, как мне исполнилось 50, я была во Вриндаване. And I was trying to wear off one sari which was a little washed out. It had a green border, but the green covered the white, and it was looking a little funny, you know. Я пыталась отстирать сари, которая полиняла. Там она была с какой-то каймой, она полиняла, получились такие пятна странные. And I was too miserly to throw it away. I thought, let me wear it off in Vrindavan. Nobody will worry there what it looks like. Я такая немного жадная, я подумала, да ношу-то сари во Вриндаване, там все равно на это никто не смотрит. But I had already shaved head, you know. Но у меня уже к тому времени была бритая голова. So then one Mataji came up to me, and, who I know a little bit. She's not a very close friend, I just know her a little bit. And she half jokingly, she said, how you look very funny, you know. И потом ко мне подошла Матаджи, не особо такая близкая для меня, так немного ее знаю. И так вот полушутя она сказала, ты так забавно смотришься в этом саре. You have a shaved head, but then you wear some green border and your sari is all greenish, also dyed out, you know, it's all half colored. So what is this? Are you in the renounced order or not, or what? You know? И она мне сказала, ты с бритой головой, у тебя сари с зеленой каймой, с какими-то менялыми непонятными пятнами по всему саре. Ты вообще ты в отреченном укладе жизни или
ничто. So, and first of course, my ego was a little, you know. Ну, конечно, мое эго отреагировало. Yes, but then I thought, yes, she is right. 2 weeks ago I turned 50 and I was always saying I will wear white when I'm 50. So this is Krishna just giving me the last push, you know. И потом я подумала, ну она права, мне уже исполнилось 50, я собиралась сидеть после 50, чисто белой сари. Это Кришна мне просто пинка дает, чтобы я... Yeah, so I gave all my saris to the beggars and I went to Ganga Prasad and bought white saris. И тогда я взяла все свои сари, пошла и раздала их нищим, и пошла в Гангапрасад и купила там белые сари. Yes, but then I felt, it's such a relief, yes. No more borders. You don't have to worry when you go shopping what color borders you want. И мне так сразу же полегчало, я подумала, все, никаких каемочек, не надо ходить теперь по магазинам и думать, с какой каемочкой сари нужно. Yes. So, the reason why I'm telling you this is just to show you it is a gradual process. Я рассказываю вам это все для того, чтобы вы поняли, что это постепенный процесс. Yes, and it has to be cultivated. Это то, над чем необходимо работать, что необходимо культивировать. Yes, so we should cultivate simplicity in our externals and also simplicity in our eating. Поэтому мы должны культивировать простоту в том, что касается, как мы выглядим, и в том, что касается нашего питания. Yes, when Yudhishthira Maharaj took to the renounced order, he only took liquids. Когда Юдхиштира Махарадж принял течение уклад жизни, то он как пищу принимал только жидкое. Yes, juices. Соки. Yes, he didn't take any more solid food. То есть он не ел твердую пищу. Simply to renounce the enjoyment of gratifying the tongue. Это для того, чтобы отречься от этого наслаждения, которое получаешь, наслаждая язык. So, all right, I'm not saying everybody over 50 should only drink juices. No, I'm not saying that. Но я не призываю к тому, чтобы все, кому исполнилось 50, отныне пили только соки и ничего твердого не ели. But the essence is that phase of life is meant to gradually become detached from enjoying the tongue. Но суть в том, что этот этап жизни предназначен для того, чтобы постепенно отказаться от удовлетворения своего языка. And old age and disease is forcing us anyway. Потому что болезни и старость все равно заставят нас это сделать. So better we accept it voluntarily and happily. Так лучше мы примем добровольно и с радостью. Rather than still overeating and eating all these things which we shouldn't be eating and then suffering and getting sick. Вместо того, чтобы объедаться и есть все то, что нам есть нельзя, и потом болеть от всего этого. Yes, because the deeper meaning is preparation for death. Потому что глубинная цель в том, чтобы готовиться к смерти. Throwing out all this extra luggage of desires and hopes for enjoyment. И выбрасывать этот ненужный багаж в форме желания и стремления наслаждаться. Yes, and we have to consciously cultivate it. Это то, что необходимо культивировать осознанно. Then it will be so much easier to live in a glorious way. Вот тогда намного легче будет жить достойной славы жизни. Yes, if we consciously prepare, then we can live like Vitrasura. Если мы готовимся, осознанно готовимся, мы сможем оставить мир так же, как это сделал Витрасура. Yes, simply happily facing death. С радостью идя навстречу смерти. With that conviction that yes, we will meet Krishna there. С твердой уверенностью, что там впереди я встречу Кришну. Yes. Okay, so on this note, I'd like to finish. Вот. On this note, I'd like to finish. На этой ноте я хочу закончить. Yes, because in 5 minutes, I think Madhavananda Prabhu is going to come in and he's not going to be very happy if we are still sitting here. Потому что через 5 минут сюда должен прийти Мадхавананда Прабху, и он не обрадуется, увидев нас тут. So once again, I want to apologize that I did not give any time for your questions. Я еще раз хочу извиниться за то, что
не выделила время для ваших вопросов. But I simply hope that you find some answers anyway in this seminar. Но я по-прежнему надеюсь, что ответы вы найдете в этом семинаре. And I'm hoping that the seminar gave you some little deeper understanding of that. Лена, подождите, полминутки. Yeah, полминутки. I just want to give the final conclusions here. Я просто хочу сделать последнее, подвести итог. Я надеюсь, что этот семинар, он смог быть полезен для вас. So I simply hope that it gave you some glimpse into a deeper understanding of that. Я надеюсь на то, что этот семинар дал вам более глубокое видение смерти. And that maybe it helped you to a little bit lose your fear of that. И что он хоть немножко ослабил ваш страх смерти. And that it maybe inspired you to prepare more consciously. И может быть, он дал вам небольшое вдохновение на то, чтобы осознанно готовиться. Yes, using every minute that we have left to prepare consciously. Используя каждую минуту отведенно оставшегося у нас времени на то, чтобы осознанно подготовиться. Yes, because the time is ticking away. Потому что часы тикают. Yes, and we want to pass this final examination gloriously. И мы хотим пройти этот последний экзамен так, чтобы это было достойно славы. Yes, we don't want to be like this baby saying, "Oh no, not again." Мы не хотим, чтобы с нами произошло, как с тем ребенком, который, появившись на свет, сказал: «О нет, это опять произошло». Yes. Okay? Хорошо? Yes, thank you. Prabhupada ki. Thank you very much for your eagerness. Спасибо большое за ваше желание.